and the wife, Pamela. Pamela, keep it up. Build the house of Austin. Na iwe hivyo hivyo. Even unto the brothers, there are things that we shared with Austin that was building us. I am what I am, naweza sema kwa kizungu, ni sababu ya Austin. Kwa ufupi, tulianza hata biashara ambaye ilikuwa ikitusaidia katika maisha yetu, na katika hiyo biashara ilifanya Austin akanipa connections here and there within the Republic. I am what I am. I ended up, sasa retire. I think and I know I was the first person from Luo Nyanza and Western to be the first salesperson in East Africa and Portland that I worked 32 years because of Austin. Austin was a go-getter. Austin was a go-getter, and that is what we could do with him in our business. That even up to now, East African Portland Cement in archive system, IT, is still functioning because of Austin. When we were contracted to do some work there, I ended up being employed there, and I became the first Black person to do sales in East and Central Africa because of Austin. And what I want to say, and this is I'm passing over to the Kenya government, Bwana Owalo, mimi naomba Ogori, Salimbung Moses, Bugus, Okosu Meme, Asani Goli, Onyango wetu Goli, Kennedy marehemu Goli. Hao watu wote ni wengi nikitaja. Washe Mabeno, Badi, ni wengi, siwezi kutaja wote. Hiyo timu ilikuwa inaweza funga timu yoyote Kenya. Mimi ndo nilikuwa kocha. Watu walikuwa wanatutisha kidogo ni Black Mamba. Na Black Mamba unajua hata walifunga Gor. Walifunga FC. Na hiyo timu ilikuwa na jamaa moja. Gor walikuwa na $6 million man. Hiyo timu ilikuwa na Robocop. Jamaa moja anaitwa Ondiro Maroko. Huyo mtu alikuwa anatetemesha kila striker. Ulikuwa wewe striker unataka kupiga head, anapika orthodox kwa kichwa yako. Alikuwa mtu matata. Huyu Austin alikuwa anasoma wapi? Highway. Alikuwa anatoka highway, anakuja ziwani kiwanjani, anacheza boli, tukimaliza tunaenda mpaka wapi? Utalii. Grupu yote. Tunarudi. Kikombe moja akawa kwa mzee Kamuri, alienda nyumbani. Alikuwa anapenda ball sana na alikuwa kapteni wangu. Discipline ya kubwa, sijui kama Austin alipata red card. I don't think. Tangu acheze maisha yake sijasikia amepata red card. Na huyu jamaa, mimi juzi nimepata ajali. Wiki moja afe alikuwa amenipigia. Akaniambia usijali, utapona, nitakutembelea. Lakini ubaya anapigiwa tena simu na Austin ameenda. Austin alikuwa mtu wa maana sana ukiwa na yeye kwa timu. Ataorganize, atafanya yote mazuri. Na huyu Austin unamuona, huyu mule unaona hapa, hawa alikuwa watu wa karate. Sisi ndio tulifanya wakacheza mpira. Na huyu alikuwa na timu yake, alikuwa goalkeeper. Tulikuwa tunawafunga 16 wanaenda. Ukirudi wanaenda. Mpaka wakaiburu. Na sawa. Na Austin ndio jenerali wa mambo yote. Na sisi hapa kwa niaba ya wanaumeme
tunashukuru Gor Maiah kwa jamaa moja marehemu Alex Obondo. Alex Obondo ametusaidia sana kwa umeme. Mtu wa kwanza kumfurahisha Alex Obondo alikuwa Austin Odour Origi. Alex Obondo amepeana kazi kwa vijana wa umeme wengi, huyu bwana, kwa sababu ya Austin. Kwa hivyo huyu Austin ameenda amemaliza ya na ni shujaa, sina ingine ya kusema, lakini through Austin alituletea dada yake moja anaitwa Pamela. Sisi ndio tulianzisha handball Kenya hii. Sisi ndio tulianzisha timu ya kina dada Kenya hii. Huyu Pamela alikuwa na kikosi yake, walikuwa wanacheza mpira, wanacheza netball na wanacheza handball. Unaona hii familia ni familia ya sports. Na huyu Michael mnamsikia hapa, Michael Origi, sisi ndio tulimpeleka shule Endarasha, akatoka akaenda kule Kisii, wakaenda wakaanzisha timu ya Shabana. Shabana ilianzishwa na umeme. Okay, nafikiri tutakatiza manake kama ni kuzungumza habari ya Austin tutaendelea mpaka kesho kutwa. Nashukuru sana. Asante sana. Makofi kwake. Kwa hivyo the next speaker tafadhali make it as short as possible. Sitaki kisemekane ati kwa Radio Jambo Ghost alinyang'anya mtu microphone. Itakuwa very bad. Pigieni makofi Nation Oluoch Lule, a legend of this country, alichezea timu ya Gor Maiah na saizi ni lecturer maeneo ya university kule maeneo ya Nakuru. Austin, tafadhali bwana Nation Oluoch Lule. Asante sana bwana Ghost. To the family and church, to the members of parliament who are here, distinguished guests, all protocols observed. Amjambo tena. Kwa majina mumeelezewa na ningesema Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema. I stand here on behalf of a big team here, some amazing, very amazing Kenyans, and I think I'll introduce them. Ile task nimepewa is to introduce the Gor Maiah legends. Some of these guys, we played with them when I was a 17-year-old boy. Some amazing people. So I'll start very fast. I want to call the Gor Maiah legends. Please come very fast. I give you the microphone. You say your name. Najua watu wakuone because when you used to play, they used to pay to come to see you in the stadium. So today they can see you for free. So please come very fast. Okay, as Gor Maiah legends are also lining up, I would like also the legends of AFC to get ready. Okay, under the stewardship of Dr. JJ Masiga. Kwa hivyo Gor Maiah legends tafadhali tuwapigie makofi. DJ hauna muziki ya Kogalo. Kogalo DJ, what's happening? Sasa hivi tunafaa kuwa tunacheza ngoma ya Kogalo. Yeah, just pack the faces. Unajua kuanja saa zingine wanaonekana wadogo lakini ni watu wazito hawa. Quickly. Kwa majina naitwa David Ochieng Kamoga. Makofi kwa David Ochieng Kamoga. Aliyekuwa goalkeeper wa Rebel Star na kila Gor Maiah. Asante. Habari zenu. Kwa majina naitwa Tobias Ochola Juakali, defender Gor Maiah and Harambee Stars. Asalamu alaykum. Alaykum salam. Kwa majina naitwa Jojo Nyango Mfundi. Niko kwa mchezaji wa Gor Maiah midfielder na Harambee Stars. Asante. Habari zenu. Kwa majina naitwa Michael Tieni. Nilikuwa winger Gor Maiah na pia nilicheza Harambee Stars. Asante. Kwa majina naitwa Sami Owino Kempes. Mimi ni Austin alikuwa rafiki yangu tangu totoni. Tulicheza naye, tulikwenda naye shule moja, tukaishi pamoja. Nyumba yao ilikuwa kama second home to me. Tukacheza Gor Maiah. Hatimaye nilipoenda ng'ambo nikaamua
kuombea kiti cha rais. Yeye ndio mtu wa kwanza ambaye nilimpigia simu anipe maida, na Austin ni mtu wa msimamo sana, alikuwa ni mtu mnyenyekevu, lakini ni mtu ambaye alikuwa na heshima sana kwa familia ya Austin. Condolences, naomba Mungu awapatie nguvu na vile vile awapatie peace. The only Masai in the Gor Maiah team called Boris Ouma Wanatunda. Playing in Gor Maiah and the harambee national team, youth team. Thank you very much. Mjambo nyote, kwa majina naitwa Bobo Gola. Mimi nilikuwa toka Gor Maiah na Harambee Stars. Austin tulifanya naye mambo hapo kwa defense. Kwa familia ni pole. Sitasema mengi, asanteni. Jina na kuondoka, kwa sababu tunawajua, tutasoma kwa Google. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Beatrice Atieno Ndolo na present the late Anthony Ndolo. Alikuwa anachezea Gor Maiah. Makofi kwake. Alikuwa anachezea Harambee Stars. Na kuhusu mawaidha ya Austin, imefanya bado niko mpaka wasahi, kwa sababu kuna mambo zingine aliniambia wakati mzee wangu aliaga na niliweka kwa vitendo. Asante. Na tena nashukuru kwa unity ambayo imekuwa kwa the legends ambayo wamekutana mara moja. Asante kwa walo kuwaunganisha hawa watu wa zamani wakakuwa pamoja. Ninafurahi kwa sababu ya hiyo. Asante sana. Kwa majina naitwa Charles Okoth Ugonja Chao. Namba 8 na basi taka namba 10. You player. Asante. Maurice Okada Bonyo, I just want to say sorry to the family and the friends. Thank you. James Goro Ronge, position yangu ilikuwa striking, namba 9. Thank you so much. Bwana asifiwe. George Sunguti, defender. Thank you so much. Bwana asifiwe. Amen. Jojo Tieno Solo, defender. Makofi kwa George Solo tafadhali. Huyo ndio Solo, George Solo Tieno. Mimi naitwa Nick Okoth Akura. Na Ghost nina hakika ujui kuna mtu aliweka Austin bench. Ndio huyu. Nick, mpigeni makofi. Asante sana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kefalen. Peter Dao, striker. Tafadhali makofi kwa Peter Dao. Huyu ndiye alifungia Gor Maiah kichwa siku ya Esperance wakishinda African Cup of Nations 1987. Austin Odour akichukua kikombe. Kwa majina naitwa Ignatius Onyango Kaduli, midfielder come defender. Asanteni sana. Asante sana Kaduli, alikuwa anacheza mpira ni kama anakunywa maji. Hamjambo wote. Kwa majina naitwa Isaya Omondi. Fans walinijua kama Janabi, lakini kina Ghost wananijua kama Tiap. Tiap mwenyewe Janabi. Asante sana. Naitwa Jobita Laban, ni striker Gor Maiah. Asante sana Jobita, na alikuwa wakati mmoja chairman wa Stima Club ya maeneo ya Kakamega. Habari zenu. Kwa majina naitwa Dan Ogada, nilikuwa midfielder. Asante sana Ogada, kiungo. Habari zenu. Kwa majina Victor Onyango, goalkeeper. Alicheza mpaka Harambee Stars na Tusker FC. Assalamu alaikum. Babadi Barawa, striker. Asante sana Barawa, striker. Jina ni Josephat ama Josima. Asante sana Andefwa. Kwa majina ni Jare Luchinga Chieng, striker. Asante sana Jare. Kwa majina ni Josiah Ougo, defender. Ougo pia alikuwa anachezea timu ya Harambee Stars. Mimi naitwa Polo Chie, lakini hata hapo to say Austin ndiye alinipropose nikuwe captain wakati alikuwa anawacha. Nikakuwa captain wa Gor. Kuna Brazilian writer alisema, you change the world by example, not by opinion. Austin alikuwa mtu wa few words, hakuwa na opinion, example. Thank you so much Polo Chie. Ukikuwa free kick, goalkeeper alikuwa anaanza kutetemeka. Habari zenyu. Kwa majina naitwa Sami Omolo Pamzo, na Austin tulikuwa tunaishi naye hapo Ngara Park Road.
Sami Omolo Pamzo ni coach ambaye alishinda ligi ya KPL na Tusker 2012. Habari zenyu? Kwa majina ni Tobias Maira, goalkeeper. Asante sana Tobi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kwa majina naitwa Swale Ochieng Oswayo, defender Gor Maiah na Harambee Stars. Swale Ochieng ambaye ametoka roadwork kutoka Nairobi mpaka Kakamega. Asante sana Swale. Amjambo nyote. Mimi kwa majina naitwa Mike Adede. Mike Adede, winga matata. Asante sana. Amjambo. Mimi naitwa Owala George, defender. Owala George, unaona vile alivyo. Asante sana. Amjambo. Vincent Odhiambo, defender, midfielder. Asante sana Vincent. Poleni sana na mjambo. Mimi ndo Peter Otieno Omolo. Pia striker. Peter Otieno Omolo nilicheza na reunion kabla ya kunyakuliwa na Gor Maiah. Sendeni Charles Omondi Korea. Charles Omondi Korea, also former Harambee Stars goalkeeper. Wajeni wote. Justus Muhati, AFC Leopards. AFC Leopards Muhati, asante sana. Majina Mololo Peter, midfielder. Mololo Peter, midfielder Harambee Stars, ndio alipatia Michael Court passes akifunga sana siku ya Famish. Asante sana. Majina Francis Odour, defender. Francis Odour amechezea AFC na pia Gor Maiah. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Kila wakati nashukuru na my head brother senior alipropose kama coach wa Equity na tukashinda ligi. Nashukuru sana. Asante sana. Wewe unaitwa Oleo. Kama umeshakuwa Camp Toyoyo, hao ndio watu waligrow na mimi na maremo Oti Father. Asante sana Baleo. Amjambo. Mbona hao ni players? Kulikuwa na manager. Mimi nilikuwa manager wa Austin akicheza, akimaliza akawa coach, tukafanya naye pamoja. Sasa mimi naitwa JR Odhiambo na nilimwachia kazi Jolawi Obondo, team manager wa Gor Maiah, na Jolawi na Onyango, Alan Onyango. Sisi ndio managers. Umesikia manager wengine walikuwa hapa? Asanteni sana. A clap for the managers please. A big clap for the managers. Asante sana. Sasa watu wa Chingwe Leopard wakiongozwa na Daktari JJ Masiga. Makofi kwao tafadhali. Watu wa Navakolo, makofi yenu inafaa kuongezeka. These are your people. Dr. JJ Masiga tafadhali. Good afternoon. On behalf of the AFC Leopards Legends, tunasema pole sana Mama Pamela for the loss of our dear friend. We're going to introduce ourselves. Gor Maiah would not be Gor Maiah without AFC Leopards. Isn't that right? Thank you very much. Mimi kwa majina naitwa Agri Lukoe. Unajua sauti ndawasaidia tu. Mimi nilikula breakfast ya nguvu hapa. Kwa hivyo I can talk. Agri Lukoe alikuwa matata kwa winga lakini kwa kuongea kidogo. Nilikuwa nichezea Leopards na Harambee Stars. Na nilikuwa kama mkodoa kidogo. Alex, mimi ni mtu wa Ziwani. Timu yetu ya kwanza ilikuwa Globetrotters kabla haijakuwa Ubembe. So wao walikuwa next generation ya Globetrotters. Asante kwa clarification. Thank you very much. Kwa majina ni Peter Dichungu. Kwa familia ya Austin, poleni sana. Mwenyezi Mungu ailaze mwili wake kwa pema. Asante sana Lichungu. Lichungu jina lingine ni panya. Lichungu kwa lugha ya mama. Kwa majina naitwa Josephat Murila, controller. Huyo ndio Josephat Murila. Unasikia maneno yake ni madogo lakini vitendo vyake kwa mpira tunamkumbuka siku ya Harambee Stars. Kwa majina mimi naitwa Mike Amwai. Na mimi nilikuwa winga. Na huko winga nilikuwa nafanya maneno, solo rafiki yangu nilikuwa napita, lakini kifika hapa kwa goli napata Austin. Anachukua tu ball pole pole. Sina mengi hayo tu. Asante sana. Makofi sana kwa Amwai. Kwa majina naitwa Thomas Omboko, AFC Leopards. Asante Thomas Omboko. Bwana wetu Yesu Kristo na asifiwe. Amen. Washington Muhanji,
goalkeeper Harambee Stars miaka mingi. Mnakumbuka Scarlet FC, watu walikuwa jadi zangu, enzi zangu, alikuwa goalkeeper wa Harambee Stars. John Shoto Lukoe, midfielder FC na Harambee. Marehemu Austin alikuwa my first captain in the national team. Asante. Asante Shoto Lukoe John. Huyu ni mtoto wa tamaa, kama ulikuwa unaona TV zamani. Unamkumbuka huyo mzee? Huyu ni mwanae. Makofi kwake. Habari zenu. Mimi naitwa Coach Robert Matano. Mchezaji FC. Pia Austin alikuwa rafiki yangu wa karibu sana. Asanteni sana. Matano, angalia wanahabari manake wanakujua. Huyu ni Matano ambaye ameshinda KPL mara 4, ameshinda inaitwa nini, Moi Golden, ameshinda inaitwa nini, vikombe zote Kenya imekuwa nazo ameshinda. Nikifanyia Super Sport siku moja FC walikuwa nacheza na Yobangi Sharks. Nikamuuliza coach Matano, what do you think about this game? Akaniambia, Ghost, kikombe tumeshachukua. I've never seen a coach with so much confidence. That is Robert Matano, ama anaitwa Simba the Lion. The Lion ni binadamu, sio mnyama. Asante sana Matano. Kwa majina naitwa Richard Madego. Mimi nilipata fursa ya kucheza na Austin Odour Origi, nimecheza na Michael Koth, nimecheza na Anthony Origi na pia Gerard, tumecheza naye timu moja. Na kwa pole sana kwa familia. Twende mbio na Mdua Father ameshaingia. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kwa majina naitwa Omar Shaban na nilipoingia Harambee Stars ni mwaka wa 1988. Austin Odour alikuwa roommate wangu. Nasema Omar, wewe tabia yangu na yako the same. Mpaka bila mmoja. Nashukuru sana. Mwenyezi Mungu aweke jema. Asante sana Omar Shaban. Familia Austin, pole sana. Mimi naitwa Dan Musuku. Dan Musuku, winga matata wa FC Leopard. Makofi yake iko wapi? Asante sana. Habari zenyu wote. Kwa majina naitwa Miki Weche. Wale wanajua Tina alikuwa anafagia katika hapa. So Miki Weche. Austin tumekuwa naye kwa safari nyingi za ball, amekuwa opponent wangu, amekuwa beshte wangu. Arnold nafikiria tulikuwa na yeye ndio tulikuwa tukishika siku za kwanza tukiwa na Coca-Cola. Arnold tulimwona from Coca-Cola Cup. So it's been a journey, lakini tunamwishia all the best, rest in peace. Miki Weche T9. Miki Weche T9, huyu alikuwa my assistant coach katika 2004 African Cup of Nations tukiwa na Harambee Stars. Asante sana Miki Weche. Habari zenyu wote. Kwa majina naitwa Tomo Lo Simiti FC Leopard. Asante sana Simiti. Na legends wengine ambao wako hapa tafadhali, si wa Gor na FC peke yake. If you are a legend please come. Nimeona ma referees because bila ma referee hatuwezi cheza mpira. Referee ambao wako hapa tafadhali wakuja haraka haraka, jina na kuenda. Eli Adero, my coach, tafadhali usikatai kuja. Albert Okech Makwakwa, alikuwa coach wangu reunion, tafadhali haraka haraka. Alphonse Akata Lukwe, mchezaji wa FC Leopards. Asante sana. Paulo Jen Tena, FC Leopards. Blessings Austin. Thank you very much. Legends haraka haraka na marefari. Kwa familia poleni sana, kwa majina naitwa Bernard Musuku. Bernard Musuku, ndugu yake ametoka hapa, Dan Musuku, Harambee Stars na FC Leopards. Kwa jina ni Dennis Munyendo, Motcom FC Harambee Stars. Well, mpira used to kiss the grass. Asante sana watu wa Motcom. Kwa majina ni Ramadan Balala, FC Leopard. Coach, na pia coach. Asante sana Balala, nashukuru sana. Albert Okech, thank you. Albert Okech alikuwa coach wangu reunion na pia member wa Sekafa. John Lubembe Mumia Sugar. John Lubembe Mumia Sugar, asante sana. Rogers Kadenge, utalii. Nigeria, poleni sana. Rogers Kadenge mwanae Joe Kadenge. Evans Kadenge, Zoe FC. Poleni kwa familia Austin. Naambia delegates wa Kenya wakumbuke kupigia wachezaji kiti FKF ili mpira ukaweze kuendelea kumpa heshima Austin Odour. Asante sana Evans Kadenge mwanae Joe Kadenge. Vincent Shimoli reunion. Huyo ni mtu ambaye amenikuza, Vincent Shimoli, tunamuitaga Pacheste huko Jericho. Vincent Radido, former chairman Nairobi KFF. Asante sana bwana Radido kwa mpira, ukijua Radido unajua mpira ya Kenya. Eli Adero, Kenya Breweries. Eli Adero alikuwa ni coach wa Kenya Breweries nikichezea, tukaingia final ya Nelson Mandela Cup ambaye ni cup winners, tukafungwa na Motema Pembe 3-0.
Mimi naitwa habari zenu yote. Mimi naitwa Bobo Yugi. Bobo Yugi amesaidia wachezaji wengi kupata scholarship ya mpira Ulaya. Makofi sana kwake. George Opondo, Kenya Breweries. George Opondo na Kare alikuwa roommate wangu Kenya Breweries. Tumeshinda ligi karibu mara 18. Hapana, Gor Maiah ndio wanaongoza. Duncan Ochieng, Mathare, Utalii, Tusker. Duncan Ochieng ndio alishika goalkeeper African Cup of Nations Kenya versus Burkina Faso, tukishinda mechi yetu ya kwanza AFCON Tunisia. Haji Adede, former Premier League referee. Haji Adede, makofi kwa marefari tafadhali. Peter Waswa wa Barasa, National Treasurer, Kenya Football Referees Association. Kabwebs. Yes, we are there. Asante. Ningesoma a tribute kutoka my president GMT Otieno, lakini naona hakuna muda. Hata padri ameingia, father wa Kikatoliki alisema ni 12 but the program is 12:40 tunaanza misa. Odhiambo Gor. Hey, Odhiambo Gor. Klabu ya kwanza kuchukua Eastern Central mara 2 Kenya hii. Yes, Odhiambo Gor, makofi kwake. Thank you so much, Odhiambo Gor. Mimi naitwa Abu Don. Olympic Youth na Reunion. Asante sana Don. Reunion pia mimi nilikuwa mtu wa Riri. Dennis Oboa. Mimi kwanza ni family friend wa kina Austin. Nimecheza Reunion. Asante sana Oboa Dennis. Zako Nyango ni rafiki ya Austin. Zaka amerudi tena, referee wa Austin wa ndani kabisa. Nelson Ogona, Gema, Nyanam, Reunion, Gor Maiah briefly, Islando product. Ule alikuwa my understudy. Asante sana, nashukuru sana. Jafet Kwendo Motcom. Asante sana Jafet. Pirate Latino, legend coach. Hao wengine wote ni ma legend player. Mimi ndio legend coach wa Sam, legend coach wa Austin, window legend coach of Francis Kadegi. This goes on and on from 1972 February to 2022. Tumia mic. Since February 22nd, 1972 to 2022. That is 50 years of setting standards. We set standards, we don't follow standards, we follow God. Umeme yajenga nchi. Kama umeme yajenga nchi. Asante sana. Asante sana. Huyu Ladino usimwone hivi, ni mtu amekaa Amerika. Nilimuinvite aongee na Harambee Stars before to qualify for African Cup of Nations. Ni mwandani sana wa Austin. Jamaa wa Ziwa. Asante sana. Kwa majina naitwa George Olwach, Pan Paper FC na Harambee Stars. Asante sana. Kwa majina Ronald Otieno, Utalii FC, family friend. Ronald Otieno, asante sana. Anthony Waliuba, The Origis, poleni sana. Asante sana. Namboya Leonida, referee stroke, match commissioner stroke, match assessor. Kutoka hapa Makunga. Asante sana. Kwa majina ni Mchuma Hayota. Kwa wengi wanajua kwa KFA Nakuru kabla sijaenda kule Marekani. Asante sana. Wacha National Lule amalizie kwa haraka, muda umetupa kizogo. Baada ya National Watch Lule, ningeomba sasa hivi kama kuna any FKF official, lakini sasa hivi najua kuna election, ningeomba mwenyekiti wa Gor Maiah Ambrose Rachier kama yupo aweze kuambatana na Dr. Dan Shikanda ambaye ni chairman wa AFC, Mr. Cleophas Shimanyula ambaye pia ni mwenyekiti wa Kakamega Homeboys, na pia Jared Neviton kama yuko hapa ni chairman wa Shabana, wajitayarishe wanakuja kwa jukwaa next. Nikimalizia, I want to say 1 or 3 things. Ya kwanza, for these legends to live a good life, or sportsmen to live a good life, I am requesting the government. There was a Sports Act of 2010, Wabunge. Last time we were burying Joe Kadengi. The speaker, actually the current speaker, had promised that when they go to the House, they'll make sure that that act is operationalized. Up to now, I don't know whether that dream is still there or it was buried somewhere. So parliamentarians, tunawaomba, it's urgent like yesterday. Number 2,
I want to request the government or the sports ministry. We need to honor Austin posthumously. We need to honor Austin. You know, these commendations they give, order of the something, I think, because you know them. We need to honor Austin posthumously. Let's give our sportsmen the recognition they deserve. Then again, I want to thank very much Honorable our former CS and Deputy Chief of Staff, Honorable Wallo. He has done an amazing job. Mr. Wallo, thank you so much. On my neighbor at home, we are grateful forever, and may God bless you. Thank you so much. To finish, the last one, Madam Pamela. You know, I didn't know Austin was my personal friend. We went to the same high school, played in Loyola Stars for 1 year. I didn't know you had read at South B. Pamela, we grew up in South B. When I visited Austin's home, who do I find there? Pamela was my childhood friend. I was shocked. But Pamela, we're very sorry for what has happened, and may God bless you forever. Thank you. Thank you so much, Doctor. Where is Dr. Shikanda? And then Gor Maiah. Please, you want to finish. The time is not on our side. I just want to say, Austin really loved soccer. When he retired in 1993, in 1994, a gentleman called Joe Bomino and Jonathan Niba came together and put together ex-internationals that was called Wazee Wakazi Football Club. And Austin, having retired in 1993, he quickly joined. And I would want to say, as young as he was a young retiree. He brought in a lot of wisdom into that team. And that is why you saw so many legends that never played for Gor Maiah here. Austin was calm and collected. Austin corrected people, like I said yesterday, without shouting. And that was great. He was a brilliant goalkeeper. No, sorry, defender. He was a brilliant defender for the national team and Gor Maiah. All I want to say, may God rest his soul in eternal peace. Thank you very much, Austin. It was great knowing you. Thank you. Thank you so much, Dr. Masiga. My coffee call, Dr. Masiga. On behalf of the chairman of Gor Maiah, he is going to pass his message. But before that, message of condolences from Coach Mohamed Heri from Mombasa. Amesema angeweza kufika. Kenya 1 Mahmoud Abbas pia ametuma his condolences. He's not feeling well. Kwa hivyo pokeni risala za rambirambi kutoka kwa hawa wawili. Thank you. On behalf of Ambrose Rachia, Chairman Gor Maiah, who is bereaved as we speak, is burying a sister-in-law, and other EC members, Francis Wasuna, Gerfa Sokuku, and Samuel Ochola. I want to say a few remarks. We have a written eulogy, which I'll pass to the family, but because of time, I'll just pick on a few points. One, Austin joined Gor Maiah 1980 to 1992. That is 12 years from Umeme FC. Austin, let it go in record that remains, even up to death, the only Kenyan captain who has lifted a continental cup. Makofi kwake tafadhali. And that was in 5th of December 1987 at Kasarani. The final match, Gor versus Experience.
Austin made Gor a proud club by not only performing at the club level, but also extending at the national level. The then coach, Fabi, had a habit of rotating or choosing more than 3 captains. On this particular tournament, which was great, I'll start with the semi-final. You people who are there, or you know what happened between Kenya and Malawi, the first match, where we had to do some magic so that the lights could go off. The next day, the match was replayed, and it went up to the penalty level. The winning penalty, which is always a decider, was played by none other than Austin Odour Origi. After that, this now put Kenya to meet Egypt. As I said before, Fabi had a habit of choosing captains. During this, we had 3 captains. One of them was Wilberforce Mulam. The other captain I want to salute, because he's amongst us, is John Bob Ogola. Ogola, can you wave again? Simba. And the last captain was none other than Austin Odour Origi. On this particular day, because Bob had an injury, Austin was the captain, and we lost by a margin 1-0 to Egypt. Gor Maiah has lost a great defender in the history of that team, a leader, a disciplinarian. My message to the current teams, more so community teams, FC Leopard and Gor, what is it that you can learn from Austin? Can people, in case by bad luck something happens to you, can people attend your ceremony of farewell like we have done to Austin? May God rest Austin's soul in eternal peace. Thank you very much. Very nice history about Austin Odour Origi MAKAMU. And now the chairman of AFC Leopard, Dr. Shikanda. Nilicheza na yeye Ofafa Jericho, tulikuwa shule moja. He was a winger, I was a winger. Karibu sana. Thanks, Kapwepe. All protocols observed. This is a sad yet a special day. And I believe that as a football fraternity, we are here to see one of our greatest depart. I represent the other divide of football in this country. Of course, if you follow great football nations, there are always 2 great teams. But of course, they cannot play amongst themselves. They must have other teams to play with or against. If you go to Egypt, Al Hilal, Zamalek. If you go to Tanzania, Yanga, Simba. If you go to Spain, Barcelona, Real Madrid. So today, we send off one of our greatest players in this country who lifted the Mandela Cup, which became a big coronation for Kenyan football in terms of club. But I would like to remind this nation that before Mandela Cup was won, there was a precursor which made
that great Gor Maiah team to come together and make sure they work so hard to eclipse something that had happened before. If you remember well, in 1985, AFC Leopards, under the leadership of JJ Masiga, Wilberforce Mulamba, and the team, went all the way to the semi-finals of the same cup, beating Fulira Wanderers, beating Asante Kotoko, only to be eliminated at the semi-finals by Leventis of Nigeria. I think that competition, that rivalry, propelled Gor Maiah come 1987 to make sure they rubber stamp that Kenyan football has come of age. It's unfortunate that our great hero, being buried in the land where football began, in the Western Province, we are seeing FC Leopards stumble. We are seeing FC Leopards not playing its important role of rivaling Gor Maiah, making sure that football in this country can go where it belongs. And I take this opportunity to urge the leadership of Western Province. You must rally behind your team, for your team to showcase and make sure it represents you. I was lucky or blessed to play against Austin Odour Origi as an AFC Leopards player, to play along Austin Odour Origi as a Gor Maiah player, and also to play under Austin Odour Origi when he became our coach at Gor Maiah. It is key, and he was a person of few words. And I would like our government, unfortunately the top brass of the Ministry of Sports are not here. I thought or expected the CS or the PS to be here. We cannot improve football without proper infrastructure. On the 24th of this month, we play the biggest league match in Kenyan football, the Mashemeji Derby. Unfortunately, and I know there's some ministry representatives here, we don't have a venue or a ground or a stadium to host this match. We go through such small embarrassments, and at the end of the day, you cannot be able to actually run a team that you believe can give you results. So, as I finish, as we send off our legends kindly to the ministry, please make sure we have elections this year so that the Cup of Nations and CHAN don't go away. Rwanda is waiting. If we don't have elections this year, it will get out of our hands, and the infrastructure, Talanta Hela, Nyayo Stadium, and Kasarani will not be completed for the future of the youth players in this country to have a proper infrastructure to showcase their talents. So, Austin and Austin's family, thank you for giving us such a hero, and may his soul rest in eternal peace. Thank you. Thank you so much, Dr. Shikanda. Makofi kwake tafadhali. Tunafikia ukingoni mwa speeches leo kwa siku ya leo. Sasa hivi ningemuomba chairman wa timu ya Bandari FC Bwana Twaha aje azungumze, alafu chairman wa Kakamega Homeboys rafiki yangu sana Shimanyula pia atakuwa next. Alafu baada ya pale sasa tunaenda mbio, ndamuita local chief DCC Benson Kawari aje azungumze. Asante sana. Asalamu alaikum. Alaikum salam. Kwa majina ni Twaha Mbarak, natoka sehemu za Coast na mimi ndio vice chairman wa Bandari Football Club. Natoa pole kwa familia yote ya Origi na rafiki yangu Mike. Nafikiri Austin ni mchezaji ambao ameletea sifa kubwa katika Kenya, na mimi nakumbuka nikiwa mdogo kabisa kule Coast nilikuwa nikipenda sana Austin. Na kama Mike Otieno yuko hapa, hebu simama kidogo Mike Otieno. Huyo Mike mimi ni shabiki wake mkubwa, na niko na my brother ambaye alikuwa ni secretary general wa Coast Football Federation, Ali Barak. So nilikuwa na ile excess
ya kuingia mahali watu hawaingii. So mimi nilikuwa nikitafuta basi ya Gor Maiah, nikiingia kwa hiyo basi ya Gor Maiah, kwa sababu nilikuwa ni shabiki mkubwa wa Michael Otieno na Gor Maiah. So unajua tabia ya Wajaluo ama Gor Maiah, wakiona mtu wa Coast wanaona pengine kuna uchawi, pengine nimeleta uchawi. Lakini wakati Austin ananiona niko pale kwa hiyo basi, alikuwa anagombana na hao wenzake, anaambia hapaneni, wacheneni kijana. Kijana amekuja na anasupport Gor na yuko na sisi. Kwa hivyo ilikuwa ni miaka mpaka wakanizoea Gor Maiah, players wakanizoea, timu ikanizoea, so ikakuwa huyu ni shabiki wetu. Na sasa mimi natoa hii fursa pia, nasema kwa sababu Austin wakati wote tukikutana na yeye anaambia hii boli ya Kenya lazima tuirekebishe, na mimi mwenyewe nimekuwa katika hiyo rank ya football kutoka kule mashinani, na sasa tena nimejitosa uwanjani na President Cleophas Shimanyula ambao mimi ni running mate, na kwa sababu ya experience yangu ya grassroots football na management ya football, na imani tukipata nafasi tutaweza kurekebisha mpira wetu. Asanteni na washukuru sana nyote familia. Thank you. Asante sana bwana, toa makofi kwake. Kwa hivyo ukiona mtu wa Mombasa karibu na wewe usifikirie ni mchawi. Tumeelewana jamani? Asante sana. Cleophas Shimanyula, chairman wa Kakamega Homeboys na pia mgombea kiti cha urais wa Kenya wa mpira. Asante Ghost, leo umekuwa muungwana. Leo uko na mambo mingi. Kwa majina naitwa Cleophas Shimanyula, nikiwa mwenyekiti wa Kakamega Homeboys. Na katika hii matanga tumesaidiana na mimi namuita waziri mpaka sasa Walo katika kupanga hii mazishi, na nashukuru sana Walo, umefanya kazi nzuri, na kama Wajaluo wanakuona wewe ndio uko Raila mwingine wa miaka inakuja. Si kweli? Sababu yeye mara mingi amejitokeza kwa kusaidia watu. Mimi kitu nasema hapa kwenye matanga hii, nimeona legends wengi hapa, na nataka niambie watu wa mkoa wa Magharibi, kijana wenu amesimama kiti ya urais. Mmeona Mwendo amebabaika jana, ameenda kotini, ametafuta order kwa sababu alikuta branches zote Tototwa wamekamata kila mahali. So mimi nawaomba watu wako hapa ambao wanapenda mpira kwa hii matanga ya hosting, wale mtakutana wale delegates wote, tuhakikishe tumesimama imara. Hii familia ya Mwendwa, mimi nikisema familia mnajua, wale watu wote wamekuwa kwa federation waende nyumbani mapema. Mnaunga mkono ama mnaogopa? Haya, kitu kingine nimepatiwa salamu na gavana wangu Baraza. Amesema alituchangia katika hii harambee, alitusaidia 1,100. Kwa hivyo amesema nimwakilishe niseme kwamba amewasalimia, alikuwa na shughuli fulani ya kunda kule Mnyasi, lakini hako pamoja na sisi, hako pamoja na nyinyi. Na kitu kingine niseme kwamba hii matanga iwe ya kutujumulisha sisi wote, kuona kwamba hao legend wamesimama hapa, mmeona amekuwa na nguvu sana, si mmeona? Lakini hawana mtu yoyote ule ataokoa. Na Shikanda, nataka nikuambie, hii malilio unalia hapa, kama utasimama na mimi wakati umesupport Toto, utalia na ulie na ulie mpaka uende nyumbani. Asante sana Toto, nimeshukuru sana. Tunaenda speed sana, tunabakisha dakika 10 kulingana na fadha, na ndakatisha tu kidogo ni muintroduce Amos Nandi kwa sababu alikuwa 1987 team manager wa Gor Maiah waliponyakua kikombe. Amos Nandi, tafadhali. Asante sana. Kwanza na maradhi kwa kuja late, nilipotea kidogo. Kwa Pamela Kanisa, ni furaha yangu kuwa hapa kutoa ushuhuda kidogo juu ya Austin. Austin probably was the best captain in Kenya because he did not only win national trophies, but he won a regional cup. He won a regional cup. He also won a continental cup. But I just want to say two things about Austin. First of all, Austin was a tough person. He was strong, and therefore he was able to keep strikers away. He was strong physically. He was strong mentally. Because to be a captain of a team of different characters and different egos is not an easy thing. But Austin was a tough person. Secondly, I can say that Austin was disciplined. The discipline in him would cause all players to be able to practice before playing. He was not the type of person to entertain anybody coming in because he's a star or whatever, just to play.
So we have lost a person. I'm just sad that we could have done better for Austin when he was alive. And I would just really plead to the government to look into this. We have somebody like Alan Tigo who is swallowing in sickness and he needs help. But let that help come when he's alive, not when he's gone. So thank you. I wish the family well, but Austin was a person to remember. Thank you and God bless. Thank you so much, Amos. Nani makofi kwake. Sasa hivi naenda kwa local administration. DCC Bwana Benson, tafadhali wakati ni wako sasa hivi. Alafu akitoka ningeomba za mwisho, bendera ya mwisho kwa ndugu yetu Austin. Peperusha bendera, peperusha. Asante sana. Kwanza nipashe rambirambi zangu za familia yangu na watu wote wa Navaholo. Pole sana mama na familia ya Austin kwa kumpoteza ndugu yetu ambaye tuliishi naye miongoni mwetu. Sisi tumeishi vizuri sana na familia ya Austin. Austin ameweza kupeana ujuzi wake kwa wengi. He has nurtured watu wengi, na hapa tunajivunia kwamba ndugu yetu, unaposafiri, unapoketi kule mbinguni, letu ni kuomba Mwenyezi Mungu aipokee roho yako na iweke mahala pema. Ewe Mwenyezi Mungu mwenye neema, mwenye kubariki ndogo ndogo na kubwa kubwa, uichukue roho yake ndugu yetu Austin. Siku yetu ikifika, tukutane na wewe. Wageni wetu katika uongozi wa kisiasa hapa Navaholo, tunaanzia na MCA. Na MCA wetu eneo hili yuko, ni vizuri pia aliishi na Austin, aje apashe rambirambi za pole kwa dakika moja, kwa vile kanisa Katoliki iko tayari. Mheshimiwa MCA, karibu. Familia ya mwenda zake, viongozi ambao mmefika na wananchi wote kwa jumla, Mungu yu mwema. Mimi naitwa Boniface Akosi, mimi ni MCA wa hapa, na naomba tu kutambua wale wanasiasa sisi utembea na wao bila kufika hapa, wamefika. Wale sisi kuwa nao wote, naomba tu msimame pale mpo mpunge mkono, sababu tunaelewa venye program iko. Asanteni sana. Alafu kwenye bunge la kaunti ya Kakamega niko na mwenzangu hapa, naomba aweze kusalamia, alafu tuendeleze. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Salamu za Austin. Ewani legends, salamu za Austin. Mimi naitwa Scholastic Ngina Shiraku kutoka hapa, bali kuwa fanya kazi na ndugu yangu mdogo. Mimi ndio chairperson wa Austin, na ninasema kanisa letu limepoteza, na Austin ukienda utuwekee nafasi huko, tukikuja tutakupata huko. Mama pole, kuwa mjane sio rahisi. Na kabla niendelee, tulikuwa nimeambiwa na governor alikuwa anatamani kukua hapa, lakini ameitwa mkutano wa dharura, lakini alisema alikuwa kwa mkutano wa Nairobi na waziri wetu. Akasema alipeana mchango na anawapenda wote. Mnampenda. Asante sana, mubarikiwe na polini. Asante sana. Watu wangu ni hamjambo. Samani kidogo, Bwana Indakwa kutoka Ministry of Sports na muhitaji hapa kwa sababu yeye wanakilisha wizara ya sports. Bwana Indakwa, nimeona kidogo ameondoka. Endelea tafadhali. Asante sana. Kama unaniona tusalimiane kwa hewa, asante. Mimi naitwa Yusuf Omete. Jinsi alivyozungumza mama Achi, sisi ni jirani wa hapa. Nakumbuka nilifika hapa, Austin alikuwa amecollapse, alikuwa amepelekwa kwa hospitali na ndugu yangu Isa. Wakati Isa alifika hapa, mama Achi akapiga simu akasema jirani yenu wamepotea. Tukatoka hapa, tukaenda Oasis. Sisi ndo tulipeleka rafiki yetu, jirani yetu Aga Khan. As a young man from this community, I can attest kwamba huyu alikuwa jirani mzuri sana. Angetembea hapa, you will never know that Austin is a legend. So to mama Achi na watoto wako wote and the Origi family, sisi tunasema pole sana. Nimebeba salamu mara mbili. Salamu za kwanza ni zangu mimi mwenyewe
Salamu za pili ni za kijana wetu Senator Cleophas Malala. Mnajua Cleophas Malala anatoka hapa, si mnajua hivyo? So tunachukua fursa hii kukaribisha CS Owalo. Nataka tu kukukumbusha CS Owalo, hapa kulikuwa na kinyang'anyiro kikubwa sana kati ya watu ya Azimio na watu wa UDA. Tulifanya kazi kubwa hapa, na venye sasa ODM, nimeona executive director ameingia kwenye serikali, venye ODM na UDA mmeshikana pamoja, tunataka mtufanyie kazi. Nimesikia watu wa gavana Shumanyiro akisema hapa ati atuma salamu za baraza. Sisi hatutaki salamu za baraza, tunataka kazi ifanyiwe watu wa nini? Wa Makunga. Tuko na hospitali hapa, hakuna madawa. Tuko na project ya maji hapa, ilikufa. We don't want salamu. Bwana Indakwa, tafadhali na kuhitaji tumalize mambo ya siasa. Asanteni sana. Bwana Indakwa, asanteni sana. Rafiki yangu Austin. Rafiki yangu Austin, uende vizuri. Mule? Yes. Umecheka vizuri, na hapa kuna mashabiki wapatanisho wengi sana. Asante. Tunaomba CS Owalo, Buhungu Stadium hapa imesimama. Ukienda huko Nairobi, remind our president kwamba Buhungu iko hapa. Pesa ambazo tulisema mtaweka Buhungu. Asante sana ndugu yangu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mnipigie makofi tafadhali nikienda kuketi. Asante. Mnajua ali hijack microphone, lakini ni mtoto wetu, hatuwezi mkataa. Lakini anaanza kuongea kama mtu wa upinzani, na mimi najua yeye baada yako kwa serikali. Mimi niko na mambo matatu. La kwanza ni kuambia familia pole, sababu tumepoteza kama jamii, na niwashukuru wote sababu mmefika hapa na mkaonyesha ule utulivu ndugu mwenda zake anakuwa nao. Sisi sio watu wa mambo mengi, na hata kama kuna ile inatusumbua ndani, I don't think this will be the best forum for us to start playing our local politics, because to some of you it doesn't matter in any way. Mheshimiwa mbunge, asante kufika kuomboleza na sisi. I think hii ni mara ya pili mimi naweza hesabu ukifika hapa. Mara ya kwanza ulipokuwa hapa ulipeana ahadi kwa hii jamii ya Ngoni kwa utatusaidia kujenga shule. I just want to plead with you again. You still have the CDF. I want to pray that the third time you are visiting, we can actually be coming here to commission the school, ili jamii ya Ngoni iweze kusonga mbele na ikubali kwa ingali na Baholo na tunawatambua. Our Deputy Chief of Staff, CS Owalo, thank you for all that you've done. We appreciate. And when you are here, sisi tunaona rais. So tunajua rais yuko hapa. Huyo rais sisi ndio tulipigia yeye kura. Na sababu tulipigia yeye kura tunampenda. We shall continue to support his policies. However, ambia rais ukirudi Nairobi, sisi watu wenye tulimpigia kura tunashukuru yale anafanya, lakini we don't appreciate the high taxes is introducing every day. Ushuru bila kazi haitusaidii. Kama tutalipa ushuru, tulipe ushuru na pia tupate kazi ikifanyikia watu wetu. We are overtaxing our Kenyans and many of them remain unemployed, and we the people who voted for the president are having it rough. Thank you very much. Makofi kwake tafadhali. Makofi. Asante Gedi, wacha nimalizie. Umejua pia mkikuja wageni wanaheshimu mila na desturi za huko. Sawa kabisa. So usitupeleke mbio hivyo. Anyway, said and done. When you go to Rome, you do what the Romans do. Mheshimiwa mbunge, karibu, endelea, but we don't stop when we. Asante sana. Nashukuru. Asante sana. Makofi kwake tafadhali. Makofi. Tupigie Mheshimiwa MCA makofi. Vile vile nataka niwashukuru. Unajua hii kitengo ni kitengo ya uwazi. Hapa saa hii kimefika, ukipita mbele unajikuta umekanyaga umeme. Lakini gosi msema asante. While Mheshimiwa MCA was speaking, the highest official katika Ministry of Sports, PS wetu wa Sports Engineer Tum amefika, na bila shaka sisi wote tumkaribishe tafadhali. Pigia PS Tum makofi. Asante sana. Karibu sana PS. Mimi nitasema mawili matatu, kisha kuna wale ambao nitakaribisha moja kwa moja. Kwanza watu wetu, naomba kwa heshima kubwa sana ya kipekee mkubali rambirambi za Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga ambaye ako Ethiopia.
amesema anapenda watu wa Navakholo sana na anasema pole kwa familia. Leo mzee baba Raila Amolo Odinga ako Ethiopia katika mambo yake ya kuania kiti cha kuwa mwenyekiti wa African Union Commission. Watu wetu baba anapopata kule Navakholo tumepata, na mimi kupitia kwenu naomba chochote ambacho baba atahitaji kwetu tumsaidie. Februari mwaka kesho Kenya iweze kupata kiongozi wa AUC wa kwanza kutoka Kenya akiwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Pili, naomba kwa heshima, gavana ametuma rambirambi zake, alisema ametoa kule mchango, pia ametusaidia hapa na pale katika maji ya hapa ametupatia, lakini cha muhimu ni kuwa pamoja na sisi katika safari ya kumsindikiza ndugu yetu. Vile amejitokeza tunafurahi. Tatu, nimebeba rambirambi za aliyekuwa naibu wa mwenyekiti wa chama cha ODM, gavana wa kwanza Mheshimiwa Wycliffe Ambeza Oparanya. Amesema kwamba wakati alikuwa secretary wa AFC mwenda zake ndugu yetu Austin alikuwa anacheza Gor na alimjua kibinafsi, na amesema mama pole, na hizo rambirambi na pasha kwa familia kutoka kwa Mheshimiwa waziri wetu Mheshimiwa Wycliffe Ambeza Oparanya. Mimi naposimama hapa nina jukumu, baada ya viongozi kunena, nitaomba wageni wetu, when you go to Rome you do what Romans do. Na mama amesema hapa hawezi akaongea zaidi kwa sababu watamchukulia kwamba huenda amejivuna, ameongea mengi mazuri ya mwenda zake Austin. Lakini hapa legends, we have our legendary performance hapa. Nitaomba tukimaliza kunena, nitakuja nisimame, mimi ni Mkatoliki kama Austin, tuweke wimbo, tutoe sadaka ambayo sisi huwa tunamtuza mjane ambaye amebaki. Mwisho, mpaka niombe kushukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya. Mlitutuma kule bungeni kuwakilisha. Mimi na wenzangu tuliwakilisha na rais akakubali. Eneo hili ni eneo la miwa. Tunakuza miwa, tunapanda miwa, na miwa ndiyo imenipeleka shule. Factories ikiharibika, ukulima wa miwa ukiharibika, hatuna uchumi. Mpaka nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto kwa kutia sahihi mswada wa sukari ambao utafungia walaghai kuleta sukari kutoka nje na kuuza nchini Kenya. I must salute you, Your Excellency the President, for assenting to the bill into law, kwamba sasa wakulima wa miwa watapata haki yao. Mama, iko mambo mengi yanakuja mazuri ambayo rais amesatia sahihi. Ule mswada ambayo mimi mtoto wenu Wangwe nilitembea nao miaka 9 kule bungeni ikawa ni sheria sasa. I must salute Your Excellency and tell you thank you very much on behalf of the Kenyan farmers, on behalf of my people. Mengi tutaongea. Sisi ni wa hapa, wageni wamekuja, na Waswahili wanasema wageni njoo mwenyeji apone. Kwa familia, the leadership and all protocols observed, yangu hayatakuwa mengi kwa sababu vile nimekuja hapa, nimekuja mara 3. Ya kwanza, Austin alikuwa rika yangu, Austin alikuwa binamu yangu, na Austin baada ya mama kuaga 9 years ago, yeye sasa ndio alikuwa the link between me and this family. In fact, when I got news on 16th of last month that Austin had passed, is when I realized that I had not even deleted Leonida's number in my phone.